Bueno, buen día a todos y todas. La verdad que es un gusto poder estar de nuevo en esta actividad que desde el año pasado comenzamos en forma conjunta con la Universidad Gustave Eiffel y dos facultades de la UNNE, la Facultad de Artes y la Facultad de Humanidades, y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de CONICET y la UNNE. Y en esta oportunidad, además, estamos uniendo dos actividades, este Seminario de Cultura Visual, que como dije comenzamos el año pasado, con una jornada de estudios de políticas de la visualidad que desde hace varios años venimos realizando entre la Universidad de La Rochelle y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Esta ya sería la cuarta jornada de estudios de la visualidad. Entonces, nos permitió en esta instancia, digamos, triangular actividades con dos universidades francesas, una universidad argentina y el CONICET, y por eso, bueno, también tenemos una diversidad de alumnos que manejan distintos idiomas. También esa es una de las razones por las que se optó que en esta oportunidad Maxime diera la conferencia en inglés, como entendiendo como un lenguaje que podrían entender la mayoría de los presentes. Así que bueno, agradezco a todos los que se han inscrito y a toda la comisión organizadora, en particular a Cleopatra Barrios, que se ha llevado en los hombros todo el tema, digamos, de gestión y administrativa de todo esto. Diego, no sé si estás por ahí. Acá estoy. Hola a todos, bonjour tout le monde. Hello everyone. Como dijo Mariana, bueno, solamente unas palabras para darle la bienvenida a todos. Tenemos estudiantes de varios lugares. Las inscripciones ya superaron los 100 inscritos. Hoy hay más de 50 personas participando, pero sé que hay personas que están en grupo mirando la conferencia. Así que nada, es un placer y estamos ansiosos de escuchar a Maxime. Miguel. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Diego, muchas gracias Cleopatra y Alejandro. Quisiera en principio, como decía, muchas gracias y agradecerles por esta participación y esta posibilidad de establecer de seminarios internacionales en la cual diferentes personalidades, tanto de un lado y del otro, van a compartir y van a explayar diferentes conocimientos, como lo hemos visto ya desde el primer seminario realizados el año pasado. Y muchísimas gracias también por compartir estas jornadas sobre visualidad y política que ustedes tienen ya varios años de trabajo. Je vais dire seulement merci beaucoup, bonjour à tous, hello everybody. Y voy a hablar una parte en inglés, una parte en francés, una parte en español, para que puedan comprendernos. Y creo que va a ser una charla muy instructiva. Les pido perdón a todos por este pequeño problema, pero bueno, las tecnologías no son solamente, que a veces son falibles, o sea, no son que son infalibles, sino tienen algunos percances porque estamos siempre detrás de los humanos. En esta oportunidad que va a realizarse este seminario y estas jornadas, vamos a tener 5, como había dicho Mariana, no sé si lo habías dicho, pero son 5 seminarios que van a estar dictados por diferentes personalidades, argentinas, colombianos, Chile, franceses y españoles. Y en esta oportunidad voy a presentarles a Maxime Boidy. Maxime Boidy está diplomado en Artes y en Ciencias del Lenguaje y es doctor en Psicología de la Universidad de Estrasburgo, aquí en Francia, con una tesis que portaba sobre las estéticas de la foule, o sea, de la masa política en la cultura y las artes visuales. En este momento es maître de conférence, es como justamente profesor adjunto
de la Cátedra de Artes Visuales y Artes Digitales, o Estudios Visuales, podemos decir, Culturas Visuales, hay varias excepciones, a la Universidad Gustave Eiffel. Su trabajo, sus enseñanzas y su investigación están o sea, alrededor de una actividad teórica sobre los estudios visuales anglo y americanos. No sé si dije bien, pero pueden entender. Maxime Boidy, como ya dijo, ha realizado varias traducciones de autores muy conocidos como Mitchell o bien Jonathan Cray y otros en el campo de los estudios visuales y la cultura visual. Tiene su libro también que se llama Los estudios visuales, que ha salido a la venta en el 2017 en Presse Universitaire de Vincennes, que pueden verlo justamente si googlean un poco. Su campo de trabajo, como digo, o sea, tiene varios artículos en varios idiomas sobre la cultura visual, la iconografía política y la historia de ideas y estéticas y políticas. Entonces, en esta oportunidad, Maxime nos va a hablar, tengo que hablar entre varios idiomas y estoy un poco nervioso. Nos va a hablar sobre la Visual Culture y Political Iconography, cultura visual y iconografía política. Este primer seminario va a estar realizado en inglés y, como habíamos dicho, ya van a pasarse unas diapositivas y que luego va a estar traducido o puede ser traducido automáticamente en alguno de los diccionarios de Internet. Perdón, un mínimo, el decano de la Facultad Salud quiere un saludo a Maxime. Bueno, buenos días, gracias Mariana, buenos días a todas, a todos. Bonjour, good morning. Bueno, la verdad es un gusto, un minutito nada más para saludar, celebrar la realización de este segundo seminario y bueno, que se suma ahora también a esta actividad, como decía Mariana, que viene desarrollando el IGI con la Universidad de La Rochelle, y la verdad que es un gusto poder ver de qué manera también se van consolidando relaciones en el tiempo. Recuerdo allí un primer viaje de Cleopatra desde la cátedra de semiótica a Francia, donde se hizo el contacto inicial con Miguel, y después Miguel nos visitó aquí en Resistencia, y después se sumó Alejandra también, desde las cátedras, digamos, de semiótica y cultura visual de nuestra facultad, y con La Rochelle también una relación ya de tiempo a través de los programas Innovar que venimos trabajando. Justamente estamos en este momento en etapa de desarrollo de un segundo proyecto con La Rochelle, vinculado al tema de Bon Plan ¿no es cierto? Y de mediación de la información científica, un muy lindo proyecto que llevamos adelante además con la Universidad de 3 de febrero. Y bueno, de esto se trata. Celebro que se vayan consolidando estos lazos entre nuestra universidad, con la Facultad de Artes particularmente, con la Universidad de Gustave Eiffel, con La Rochelle, por supuesto, y bueno, y esta oportunidad para que nuestros estudiantes fundamentalmente y nuestros investigadores y docentes puedan ir consolidando también estas relaciones de intercambio en estas temáticas tan importantes. Así que la verdad que expresarles el acompañamiento, la continuidad del acompañamiento, porque seguramente esto derivará en otros encuentros, y de hecho aprovecho ya la oportunidad en función de esta apertura que estamos teniendo en relación a la pandemia. Estamos apuntando a poder realizar nuestro Congreso Internacional de Artes el año próximo en el marco de la Bienal de Esculturas aquí en Resistencia, donde ya tuvimos también en la edición anterior la visita de
dentro del proyecto que mencionaba de innovar, tuvimos la visita de docentes y estudiantes franceses, así que bueno, también allí tendremos la posibilidad de generar un marco específico dentro de ese congreso internacional, quizás para pensar un tercer seminario o alguna actividad también en esta línea que ustedes vienen desarrollando y consolidando. Así que un gran abrazo, el mayor de los éxitos, felicitaciones a los que siempre ponen el hombro y se ponen estos desafíos para poder estar aquí reunidos y bueno, el mayor de los éxitos y todo el acompañamiento desde nuestra facultad. Muchas gracias, Federico. Bueno, ahora entonces lo vamos a escuchar a Maxime. Donc, je vais dire, ouais, Maxime, Cléopâtre va passer les diapositives. Et donc, voilà. J'indiquerai les diapositives en anglais au fur et à mesure pour les passer. Parfait. Bon. Okay, thank you very much all for your invitation, your introduction, and just for this seminar, because it's an international project, and these projects are very important for us also at Université Gustave Eiffel with Miguel, who is a close colleague, and we are working together more and more. And I'm very, very glad to give you this talk today. I will try to do it in 30 minutes in order for us to have a discussion after that. And you will be allowed, of course, to ask questions in Spanish. And maybe Miguel could translate in French, and we can switch between these three languages if necessary. And I hope also that these technical problems are behind us. And so I chose to entitle this talk "Visual Culture and Political Iconography" in order to give you an overview of my personal understanding of what visual culture is, with this point of reference, which is this, one could say, this class of pictures framed in under this label, which is political iconography. One of the most famous pictures of political iconography is on the first slide with the title. It's an illustration, so to speak, of the title of the speech. It's the engraving of the frontispiece of the Leviathan by Thomas Hobbes from 1651. Thomas Hobbes is the philosopher who wrote the book, and Abraham Bosse, B-O-S-S-E, is the engraver who realized this absorbing picture of sovereignty, power, and one of the first modern picture illustrating what is the state, what is the state as an institution. And so Bosse chose closely with Thomas Hobbes himself to represent the state as a political body, which gives a unity to the multitude produced as a people by the state as an institution. So, Maxime, can I introduce your slide? That's the slide. Is this possible? Yeah, when you show the slide, I will show rapidement. Je vais parler 2 minutes, d'accord? After each slide? Yeah. Okay. Okay. Yeah, I get the process. Yeah, it's up to, I hand over to you, Miguel. Yeah. Entonces, el primer slide, no sé cómo se dice en español, ¿eh? Bueno, ¿cómo dicen ustedes en español? Diapositiva. La primera diapositiva ilustra el título de la presentación de Maxime Boidy y que muestra justamente un grabado de Abraham Bosse que está realizado para la contratapa del libro que se llama Leviathan, de Thomas Hobbes, del 1651.
Simplemente es una de las imágenes más conocidas de la iconografía política como un género iconográfico en la cual se representa el Estado como un cuerpo político. That's all. Thank you, Miguel. You can switch to the second slide, which shows another classic picture in political iconography. It's the famous "I Want You" for U.S. Army poster designed by James Montgomery Flagg in 1917. And I don't want to compare the flag poster with the Leviathan, but the comparison, of course, could be made and has been made. I just use it in order to give a second example for people among the audience who are not very familiar to political iconography. And I also use it in order to ask one big question: which connections are existent between culture, society, politics, vision? I mean, it's the general framework I want to use today. That is, it's a classical way of formulating a problematic in the social sciences. That is, culture cannot be the same thing than society. Society cannot mean exactly the same thing than politics. And what is the place, the specific place of vision between these different notions? That is, for example, to give you just an example, if you are a football fan attending to going to the stadium every weekend, you can leave football as a cultural practice. As a football fan, you are also part of society and social relationships. And of course, the recent news have given us many examples of that. To be a football fan, it may also lead to political practices, political commitments. So, of course, these notions are connected together, but one of the first question to ask, if you will, is to give not a specific answer, but to ask the question of what culture, society, politics mean, and how these notions are separated by borders or connected with specific visual aspects of problems. Miguel, maybe you want to say? Yeah, I'm sorry. Yeah. Donc, la segunda diapositiva es justamente lo que había hablado Maxime, que ha mostrado que es otra imagen clásica de la iconografía política, y es el póster o el cartel, no sé cómo se bien se traduce, que es I Want You for Us Army, que está creado par James Montgomery Flagg en 1917. Es una de las imágenes que ha sido utilizada por Mitchell en su libro ¿Qué quieren las imágenes? Y también Maxime lo que se propone en estas dos formas de mostrar es mostrar o reflexionar sobre lo que vincula el campo cultural visual con la iconografía política. Y una de las primeras líneas o una de las primeras respuestas ha estado dado en el análisis de Mitchell. Hay otra cosa que había marcado, no estoy haciendo una traducción, pero muestro en general lo que significa esta diapositiva, que en términos generales lo que hace o lo que trata de realizar es una reflexión sobre los límites y las articulaciones que existen entre la cultura, lo social, lo político y el lugar de lo visual. Como decía, hay de un doble. Y muestra que en realidad es un problema empírico. Estudiar la cultura visual, una cultura visual, es por definición definir el lugar, los contornos de esa cultura y definir las articulaciones con la organización social y económica,
así también como en el campo político. Hay tres, por eso estaban las tres preguntas: lo cultural, lo social, lo político, y el lugar que se le da a las imágenes en ese contexto. Gracias, Miguel. You can switch to the next slide. No pictures on this slide, but many words. I will try to do it briefly. It's just about what is visual culture, not as an entity, but through several kind of definitions. And I will try to explain why I choose a very specific one in my book on the visual studies published, as Miguel reminded in his introduction a couple of years ago. Two very quick definitions, short definitions given by Mitchell in What Do Pictures Want in 2005. Visual culture is the visual construction of the social, not just the social construction of vision. I like it very much because it's a kind of dialectic definition, and it also helps to understand that culture is linked to the social. Mitchell points that very evidently, and he underlines the fact that visual construction, social construction, you cannot just use the social, so to speak, as a general understanding, an answer to everything, because you cannot just use. Sorry, I missed my point. It's a it's a dialectic definition which briefly points out the importance of the social in the cultural. That is, vision is socially constructed, and that is one of the bases of visual culture. And that's the reason why I think it's an important one. The second one can be, forget it, because I have to maybe to go a little bit faster. I like also another classical definition given 40 years ago, 50 years ago, long before the moment when visual culture and visual studies appeared in the Anglo-American Academy. It's the definition of the spectacle. It's a definition, it's a political definition. It's not an academic definition. It has been given with political aims and a political program, which was the program of the international situationists during the 1960s. It's the famous thesis number 4 of the Society of the Spectacle by Guy Debord. The spectacle is not a collection of images, rather it is a social relationship between people that is mediated by images. And we've also, in my mind, something like a pun turned toward the international situationists and their use of the détournement, the way how to use definitions given by some theorists, some writers, and with a slight change, trying to give a different meaning. I choose, with this in mind, to define visual culture the same way. It is not, according to me, a collection of images, rather it is a social relationship between people that is mediated by images. To conclude on this point, it's a way of understanding that visual culture is not just a matter of images and iconography. There is something bigger, there is a larger problematic which cannot just be reduced to the pictures produced. The visual is also somewhere else. Miguel, it's okay. Yeah. Maxime ha explicado justamente el objetivo es cómo se define la cultura visual, y lo que muestra son 3 definiciones, donde la primera definición es de Mitchell,
que define una relación entre la cultura visual y la cultura social. Donc, lo leo rápidamente: la cultura visual es la construcción visual de lo social, no solo la construcción social de la visión. La cultura visual no se limita al estudio de las imágenes o los medios de comunicación, sino que se extiende a las prácticas cotidianas de ver y mostrar, especialmente las que tomamos como inmediatas o mediadas. Esa es la definición del libro de Mitchell, What the Picture Wants, qué es lo que quieren las imágenes. La segunda que había hablado justamente Maxime es una definición que, si bien no es académica, es una definición mucho más política, que está definida por Guy Debord en los años 60 en su libro La sociedad del espectáculo, y en la cual justamente Guy Debord dice que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. Esto muestra justamente esa relación entre las imágenes y lo social, pero desde un punto de vista diferente. Y esto viene a colación en el hecho que había hecho hincapié, que no es del modo académico como van a nacer todas las otras, la cultura visual o los estudios visuales, sino desde un otro punto. Desde su punto de vista, o sea, personal, Maxime Boidy define o se basa para hacer su propia definición la cultura visual por una razón principal: mostrar que la cultura visual no es simplemente una cuestión de imágenes o de iconografía, esto lo pone el acento, sino que es una organización compleja del campo social e incluso de las clases sociales. Su definición personal es: la cultura visual no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por las imágenes. Y esto es lo que va a desarrollar luego en su charla. Thank you, Miguel. Next slide, please, which is number 4. And I very quickly I look back on Hobbes and also a close-up on the political body, just to truly get what is at stake with its representation, that is all these people, the entire people gathered inside the chest, just beneath the head of the sovereign, and all these people are gathered, and they show their backs toward us, toward the beholder. And you also see that this image is not an abstract one. It's a very precise interpretation and visual translation of Hobbes, one of Hobbes' main political theses in chapter 16 of the Leviathan. It is the unity of the representer, not the unity of the represented, that makes the person one. That is, it is the sovereign as a representer, not the people as represented, which is the most important aspect of representation. Miguel? Yes. Okay. En esta diapositiva lo que se muestra, como pueden ver, es el grabado que muestra el Leviathan de Thomas Hobbes de 1651, y lo que hace hincapié es en esa definición en su tratado filosófico-político de la sección 6, y muestra aquí, y yo cito: es el representante, el soberano, no es el representado, la multitud, el que produce la unidad política. Acá lo que está tratando de mostrar es que se trata de confrontar la cultura visual como un campo mucho más amplio, con la iconografía política como género iconográfico, como clase de imágenes cuyo tema son las instituciones políticas o un símbolo político. Y por eso justamente hace hincapié en este grabado que muestra este tratado filosófico. Gracias. Next slide. It's
it's an engraving by James Ensor entitled in French La Belgique au 19e siècle, Belgium in 19th century, from 1889. It's, according to me, it's just a way for you to get the point of political iconography as a class of picture. As you can see, Ensor probably had the Leviathan in mind when he made this engraving. The same year that he produced, the same year, his very famous painting with I cannot remember the exact title. It's the Christ in Brussels. It's also from 1889. What's interesting is that this image belongs to the same class of picture than the Leviathan, but it is also a picture showing a police charge against a demonstration with King of Belgium, Leopold, appearing in the sky. And in French, I can translate, it's Belgium in 19th century. What do you want? Aren't you content, glad of what happens? I want a little bit patience. I don't want violence. I can see something, but I don't know what cause for, what are you fighting for? I cannot distinguish very well. And more generally, it's an image which it's a kind of reversal of the Leviathan. It's not the moment of political unity with the head of the sovereign above the people united. It's a reversal of the Leviathan showing sedition and repression of this demonstration of workers for more democracy. Miguel? Donc, j'ai perdu la... Entonces, acá lo que estamos viendo, lo que muestra justamente es un trabajo, una obra del artista belga James Ensor, de finales del siglo XIX, en la que podemos ver una embestida policial contra una manifestación en donde vemos el rey Leopoldo en el cielo. Aquí lo que ha comentado justamente Maxime, sí que si bien si una muestra algo político, hay una cierta, ¿cómo diría?, una inversión con respecto a la imaginería del Leviatán o Leviatán, y que no es el momento de la unidad política, sino el de la sedición y de la represión. También lo que había hablado, que había mostrado, qué es lo que está escrito en ese dibujo, dice, ¿qué voulez-vous? ¿Qué es lo que quieren? Ustedes no están contentos, un poco de paciencia, no a la violencia. Veo que hay algo, no sé, yo no distingo très bien pourquoi es la cosa. Entonces, hay toda en la escritura, como que el rey Leopoldo muestra y no comprende esa manifestación que está justamente sucediendo en ese momento. Gracias, Miguel. The next slide. Please. Yes, it's thank you. It's also to consider, in order to consider rightly what political iconography means as a type of pictures, a kind of pictures, a class of pictures. I have to precise that behind the political images in the Western ambit, pictures like those of the Leviathan, we always find the influence of Christianity. And with Christianity, Christian culture. That is, it's also a way to understand the connection between political iconography and visual culture. That is, Christian culture is the big source of influence, the big archive, so to speak, of
the political motives, the political details, the political signs, which will be used later on political iconography and political symbol. Here is one of them, the Holy Crowd gathered in Abraham's bosom. It's a classical way to represent the Christian paradise, which began to appear during the 11th century and was used until the 14th century. Then the symbol is slightly changed with the Virgin Mary. It would be too complicated today to give you the whole story, but here you have a classical way to represent paradise, small bodies gathered inside the bosom of the patriarch Abraham, and obviously you get how this way of representing unity, a big body with several small bodies included inside the bosom, not the chest, but bosom. In French, it's le sein d'Abraham, Abraham's bosom. How this way of representing has been reinscribed, reimagined in the Hobbes' Leviathan. Miguel. Donc, lo que vemos acá justamente es una de las iconografías religiosas que se llama The Holy Crown in Abraham Bosom, que aquí creaban en el no sé cómo dice, el tercer ciclo. Y lo que ha tratado de mostrar es justamente que considerar la iconografía política como un género de imagen no es suficiente, porque vemos que detrás de esas imágenes políticas, y sobre todo en Occidente, o como las del Leviatán, se encuentra una influencia del cristianismo y la cultura cristiana como un fuente de símbolos compartidos y luego secularizados. Lo que había mostrado también que hay una influencia directa del Leviatán, donde lo que vemos es el motivo de Abraham, que representa a los elegidos en el paraíso, en el pecho del patriarca. Como están viendo en general todas esas iconografías religiosas, hay una representación del paraíso, y este paraíso justamente es el pecho del patriarca Abraham, que abraza, podríamos decir, a todo ese pueblo o a esa gente. Gracias. The next slide, please. Thank you. The next slide is just a short, quick example of not of an earlier cultural reference before the Leviathan during the Middle Ages, but 3 centuries after the Leviathan, still in Great Britain. It's an artist named David Batchelor, who produces this the Leviathan series, a series of college. At the turn of the 1980s, when Margaret Thatcher became Prime Minister of England in 1979, and he gives an example of another way to connect the classical Leviathan, the classical political body, with a portrait of Thatcher, which has been published in a newspaper. Miguel. Lo que vemos acá es lo que hace una referencia entre el Leviatán, que habíamos dicho, que habíamos mostrado en las primeras diapositivas, y lo que ven también es, al costado, es una imagen de Margaret Thatcher, bueno, muy conocida, que ha estado primer ministro en Inglaterra, y esta obra se muestra, es realizada por un artista británico que se llama David Batchelor, y que utiliza justamente el Leviatán
para considerar un contexto social y político específico. En este caso, el del thatcherismo, no sé si está bien traducido, a principios de los años 80. Bachelor es un artista especialmente interesante porque fue un estudiante en máster del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, que fue justamente una de las cunas intelectuales de los estudios culturales británicos y los estudios visuales que son parte de este legado. Entonces ha mostrado justamente cómo ese cuerpo político se manifiesta en estos años, o mucho después que Leviatán, que ha estado realizado en el 1600. Gracias, Miguel. I guess, of course, that in Argentina, you can understand how Margaret Thatcher can be understood as a political body and a political giant, an incarnation of sovereignty, of course, with the Malvinas background and the War of 1982. So I also had, of course, this connection in mind, but I just want to add that David Batchelor is also an interesting artist as far as he has been a student in the Center of Contemporary Cultural Studies in Birmingham, England, which is the cradle of the British cultural studies, Stuart Hall and so on. So is also an artist who has been trained as a theoretician in cultural studies during this period. So the connection is also meaningful on this level. The next slide, please. Just to add a quote by Batchelor, who has given an interpretation of his work in 2014 during the first exhibition of his artwork for the public. One of here's a short excerpt of the essay he gave at that moment, explaining his process. I became preoccupied with the box frontispiece, which is the Leviathan, which contained an extraordinary engraved visualization of the nation state as a single figure towering over the landscape. This allegorical figure, an assemblage of tiny anonymous individuals, all bound together and sustained by the social contract, held my attention at the time, not least because the recently elected Margaret Thatcher had begun making a number of alarming rhetorical statements about her vision of national unity. I had never heard a politician talk in this way before, and I began to wonder what a visualization of the nation under the watchful authoritarian gaze of Thatcher might look like. Miguel, I don't know if you want to translate the whole quotation, but it's do it if you want. Ok, me había adelantado justamente para hacer la presentación de este artista, David Batchelor, como ha dicho Maxime, que fue un estudiante del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, y justamente en una ocasión, cuando realizaba una serie de exposiciones que se llama de Leviatán, realizados en el 2014, toma esta figura controvertida, que es justamente Margaret Thatcher, y explica en ese catálogo como a través de una manera de hacer collages, no sé cómo se traduce en español, collages, un patchwork, se puede hacer como así. No sé si quieren que les leo rápido. Me pregunté, eso es lo que dice justamente Batchelor en su catálogo, dice, me preocupó el frontispicio del libro, la contratapa del libro, del Leviatán, que contenía una extraordinaria visualización grabada del Estado-Nación como única figura que se eleva sobre el paisaje. Esta figura alegórica, un conjunto de pequeños individuos anónimos, unidos y sostenidos por el contrato social, me llamó la atención en aquel momento, sobre todo porque la recién elegida Margaret Thatcher había empezado a hacer una serie de alarmantes declaraciones retóricas sobre su visión de la unidad nacional. Nunca había escuchado a un político hablar de esta manera.
y empecé a preguntarme cómo sería una visualización de la nación bajo la tentada mirada autoritaria de Thatcher. Fin de citación. Maxime había dicho también que, bueno, que tiene claro justamente el periodo en el cual hemos transcurrido con esto, el problema que se había generado y en el cual justamente Margaret Thatcher estaba como una de las primeras, era la primera ministra, y bueno, que había varias consecuencias con nuestro país. Gracias, Miguel. You're a perfect translator. The next slide, please. Okay, a quick overview of another artwork, which is interesting from a Thatcherian point of view to do it this way. It's another work that confronts the iconography of Thatcherism, a reenactment by Jeremy Deller, the British artist Jeremy Deller, and it's entitled The Battle of Orgreave. It has been performed in 2001, a reenactment for which Deller has reconstituted a riot between policemen, English policemen, and miners strikers, a riot that took place during the Great Miners' Strike of 1984-1985 in England. And my point is that to make this reconstitution or to make this reenactment, to fully use the right word in English, as some historical societies usually make reenactments of the great battle, the great Napoleonic battles, for example, Waterloo, or the battles of the Second World War and so on. Deller did the same thing, a reenactment of a battle, but it is a worker battle. It is an overall process too, which involved an important research work on the workers' culture. And you also have an example, two pictures, one of the reenactment showing the miners' crowd confronting the police, and on the left, part of this empirical cultural research done by Deller. Beside is the reenactment properly understood. It is a miner's jacket adorned with campaign badges, which is an archive. It is a cloth, of course, but it's also an archive of the 1984-1985 miners' strike. Miguel? A modo de ejemplo, se muestran dos obras que están confrontadas a la iconografía del Thatcherismo, y es la recreación, podríamos decir la reconstrucción de Jeremy Deller, que se llama The Battle of the Orgreave, en 2001, para la cual él recrea un motín de la policía, motín entre la policía y los mineros que están en huelga y que tuvo lugar durante la gran huelga de mineros en el 1984-1985 en Inglaterra. Y para hacer esta recreación, como algunas sociedades históricas hacen recreaciones de grandes batallas, como de Napoleón o de la Segunda Guerra Mundial, el artista Deller realiza un gran trabajo de investigación sobre la cultura de la clase trabajadora. En este caso vemos este ejemplo, también vemos la chaqueta de mineros con insignias de la época. Gracias, Miguel. The next slide, please. To go ahead with Deller, a short quotation explaining what he wanted to do with this reenactment. I just want to read it. For years, said Deller in 2001, I had this idea to reenact this confrontation that I had witnessed as a young person on TV of striking miners being chased up a hill and pursued through a village. Basically, I was asking the reenactors to participate in the staging of a battle that occurred within living memory
alongside veterans of the campaign. That's the important aspect of this reenactment. On the one hand, there is this cultural practice linked to historical societies. It is illustrated on my slide on the right picture. It is a picture of an association, historical association named the Sealed Knot, which has been part of Deleuze's reenactment. But usually these historical associations produce reenactments of the first English Civil War from the 17th century. Sorry. So the classical understanding of these reenactments is producing living history, events, battles which happened centuries ago, and one used period costumes, all the details in order to reproduce what happened in the past. Deleuze had the same intuition, but his battle was just 17 years ago. So the miners were still alive, the policemen were still alive, and he asked also these former participants of this riot to come back to reenact it. So on the one hand, he has cultural associations and he drew on a cultural practice, which is this practice of producing living history. He asked these people to participate to his project. On the other hand, what is the real artistic matter of his project is that the people, some people he asked to participate were members of the miners and the policemen, and that's the central feature of his artistic project. Miguel? Lo que vemos acá son dos imágenes y la citación que voy a leer ahora, traducirla, es del artista Deleuze, en la que explica su proyecto. Y dice, durante años había tenido la idea de recrear este enfrentamiento que había presenciado de joven a la televisión, de mineros en huelga, perseguidos colina arriba y perseguidos a través del pueblo. Básicamente pedía a los recreadores que participaran a la escenificación de una batalla que ocurrió en la memoria viva junto a los veteranos de la campaña. Fin de citación. Lo que trata de acá es, y lo que en resumen, no voy a traducir exactamente, lo que es más, lo importante es que entendemos que este trabajo de esta obra de arte se inspira de una práctica cultural, es decir, la recreación, la reconstrucción, lo que se de reconstrucción histórica de batallas con trajes de épocas, como vemos en una de las fotografías, y aplicarlas al contexto social y político de la Inglaterra de los años 80. ¿No? Ese es el trabajo como una especie de asociación cultural, con una práctica cultural, todo relacionado con un conocimiento de la historia, un revival de la historia, una recreación, ahí está la palabra, recreación de la historia. Thank you, Miguel. Cleo, the next slide, please. Thank you. Just to give you a final point, there's of course Deleuze's artwork and Deleuze's whole process is absorbing, interesting in itself, but personally, I've been especially interested in this. There's the cover of the book, in which he gathers all the archives, all the testimonies, all the pictures, all the drawings he discovered during his ethnological work prior to the reenactment itself. And here we are. It's the English Civil War Part 2. It's the title he chose for his book, and it shows a charge of the policemen with horses chasing the miners, and it's also a way to
reconnect with political iconography. On the one hand, political iconography of the Leviathan, and on the other hand, this reversal given by James Ensor, that is another moment of sedition and another moment of repression of the workers' movement and the political movement more generally. Miguel. En esta diapositiva lo que vemos son una fotografía y el grabado que estamos haciendo alusión de Leviathan, la fotografía de Thierry Mendeler, y que en términos de simbolismo iconográficos, esto significa que en la fotografía de la portada del libro editado por Deller, toda la reunión de material de archivo recogido durante la presentación de su recreación, o lo que se llama reenactment, yo lo traduje como recreación o recrear algo que en un diferente contexto, pero con una base histórica, y que resuena directamente con la iconografía política que estamos viendo del Leviatán de Hobbes, pero también tiene una connotación con el grabado de James Ensor. Lo que quiere decir que hay dos formas, de un costado es un costado más político, una iconografía política, y la otra es el trabajo de James Ensor y de Leviatán. Tal vez traduje un poco más rápido. Gracias, Miguel. The next slide, please, Cleo. Thank you. Okay, just in order to conclude and to open the discussion, because it's the most important aspect of any seminar. Of course, a picture of the Yellow Vest demonstration, of the Yellow Vests movement, which began in France at the end of 2018, and which is still alive, still present in the streets, but not on the same scale than, for example, at the beginning of 2019 here in Rouen. We are living to reverse, to cut the head of kings. That's what is written on the banner hanged by these Yellow Vest demonstrators. In order to conclude, I want just to underline, to point out that an overall reflection on the connection between visual culture and political iconography does not serve only to consider the imagery of the past, of the Leviathan, of Abraham's bosom, even of Thatcherism. It's not just a way of understanding certain artistic works. It also makes possible to think about certain contemporary social and political movements, such as this one, the Yellow Vest in France, which is still alive once again, and also just an example among others of the presence of this political symbolism, political imagination inside social movements. Miguel. En la fotografía que estamos viendo, como ves, es una fotografía de los chalecos amarillos en Francia, en Rouen, ocurrida en enero del 5 del 2019. Y la inscripción de ese cartel dice: "Nous vivons pour marcher sur la tête des rois", vivimos para caminar sobre las cabezas de los reyes. Entonces, lo que trata, o sea, en la conclusión, lo que dice Maxime, sí que podemos ver el interés de este modo de reflexión sobre la relación entre la cultura visual y la iconografía política, que es una cuestión, no es una cuestión abstracta, sino que sirve para considerar la imaginería o toda la imaginería del pasado, como estamos viendo del Leviatán, digamos James Ensor u otras, o ciertas obras artísticas, como esta que habíamos visto justamente de otros artistas contemporáneos, sino que
Esto nos permite reflexionar sobre ciertos movimientos sociales y políticos y contemporáneos, como en este ejemplo mostrados que son los chalecos amarillos entre el 2018 y el 2020, un movimiento que continúa activo. Thank you, Miguel. And the final slide, in order to really conclude, Cleo, please. Two covers of two books separated by 3 centuries. You see here what happened after the beginning of the Yellow Vest movement, a book published in 2019, at the end of 2019, after the first year of struggle by the Yellow Vests. It's an activist collective named Plein le Dos, translated into French, into English, it's Off or Backs. And it's a collection of 365 pictures of backs of yellow vests. That is, these yellow vests adorned with slogans, with drawings, with puns, with cultural references. And you see how the cover is designed. That is a gathering of all these backs, and you see, of course, this terrific connection between this cover and the frontispiece of the Leviathan. That is, it's another way of producing a body politics, but it's a way of producing a body politics which is only made by a multitude. This political body has no head, no sovereign head to govern it. And it's also part of the symbolism of this movement and the way they wanted to change politics in France. And so the yellow vests are the illustrations of my remarks. It is a social and political movement, of course. Of course, it has been articulated to cultural practices and symbols of visual culture, which is the yellow vest by definition. And this imagery, as you can see, is fully inscribed in this tradition of political iconography. It's a kind of reenactment, even if it's unconscious, which would be, of course, another problem. But I will stop here, and Miguel, you can do your final translation. And thank you for all your work. Okay. Merci, Maxime. Donc, pour conclure, ce qu'on voit dans la diapositive, la dernière diapositiva, la última diapositiva, es la prueba en imágenes. Donc, vemos la imagen del Leviatán, que viene siguiendo toda esta estructura, y al costado es la portada del libro de un colectivo que ha estado vinculado con los chalecos amarillos, en la cual se incluyen 365 fotografías de las espaldas de los chalecos amarillos, en lo que los activistas han dibujado símbolos y escrito consignas, o sea, eslogan. Acá puedo leerlo, por ejemplo, les mauvais jours finiront, los malos días van a terminar, la écologie qui vivre aussi, ecología sí, vivir también, no a la planeta B, y así siguiendo se pueden leer otras definiciones. Bueno, la portada, o sea, de este libro evoca extrañamente la contratapa del Leviatán, un cuerpo político reunido mostrado de espaldas. La diferencia es que este cuerpo no tiene una cabeza que lo gobierne. Esa es la gran diferencia entre los dos. Citando a Thomas Hobbes, solo existe la unidad de lo representado. Los chalecos amarillos ilustran, desde su punto de vista, como dice Maxime, un movimiento social y político articulado a prácticas culturales y símbolos de la cultura visual. El ejemplo es el chaleco amarillo, que por definición, cuya imaginería
llega a inscribirse en la iconografía política como un género de imágenes. Merci beaucoup, Maxime. Thank you very much, Maxime. Muchas gracias, Maxime, en todos los 3 idiomas. Entonces, many thanks to you, Miguel. Merci beaucoup. I know it's a very complicated work to translate like this, because you said that I am a translator, but it's absolutely not the same job. Excelente. To muy use bien. a computer, to have time to think, and you have been in a hurry and you've done a perfect job. Espero que haya, como vieron, bueno, hay algunas partes que justamente fue un pequeño resumen, no quise hacer... Sí, está bien, una interpretación, bueno, está bien. No es una interpretación, exactamente. Aunque los que les... Abrimos a las preguntas, Miguel, podemos abrir a unas preguntas. Totalmente. Aunque soy el traductor de los 3 idiomas. No sé, yo puedo empezar para romper el hielo. Por favor, por Mariana. Ahí, dale, por ahí, bueno, muy interesante. Muchas gracias, Maxime. En estas últimas imágenes que Maxime fue presentando, a mí se me venía todo este planteo de Mitchell, de que no existen medios puramente visuales, ¿no? Y que todos los medios son mixtos, entonces involucrando incluso el cuerpo, el lenguaje, las instalaciones, en todo lo que tenga que ver con lo visual. Y por ahí sobre eso es que a mí me gustaría si él puede comentar algo, qué es lo que piensa esto desde el punto de vista teórico, este pensamiento de Mitchell de que no todos los medios son puramente visuales. Bien. Maxime, en français? Oui. Donc, Mariana vient de poser une question par rapport à la théorie de Mitchell, justement, qu'il dit que non tous les moyens sont des moyens visuels. Répète-moi, ¿puedes repetirme, Mariana? No todos los medios. Claro, que el planteo de Mitchell de que no todos los medios son puramente visuales. Oui. Que se expanden entonces al cuerpo, a las instalaciones, etc. Y me recordaban esto último que él estuvo mostrando, si él pudiera reflexionar desde lo teórico, ¿no? Par rapport, en fait, justement, Maxime, par rapport à Mitchell, justement, que c'est pas seulement des moyens visuels, sinon qu'il y a des autres interventions, comme dit Mitchell, par rapport au corps, par rapport à des autres formes de voir. Et donc, Mariana a fait allusion par rapport à ces dernières images que tu as montrées, comment les corps ou autres, ils sont montrés et utilisés de façon comme une forme d'une iconographie politique, je peux me dire, j'ajoute, hein, donc voilà. De ton point de vue théorique. Est-ce que je réponds en anglais, Miguel? Yeah, je peux traduire après, ouais. Sinon. Comme tu veux. Okay, Mariana, en anglais? I will try to give an answer in English, and Miguel is going to translate into Spanish then. Yeah, Mitchell has given several views on visual culture, and biographically, my first discovery of Mitchell's thinking about vision and visuality has been his book entitled Iconology, originally published in 1986. And it's a very strange book as far as it is an iconology without pictures. There's no iconography in the book. It's a written book, but no illustrations. But it's a book which helps to understand the connection between text and images, literature and visual arts. These large kind of connections between the textual and the visual. And maybe to give you
an answer. I don't know if it's a good one and interesting from your point of view. Mitchell is still alive and still present here with the Yellow Vest, for example. That is, it's a way to connect the text, slogans, quotations, reference to past revolutions, and vision, the cloth itself, the yellow vest as a symbol, and also the visual practice of taking pictures with a telephone in order to produce this archive I to present on the last slide I showed with the collective Plan d'eau. Yes, so it's the connection between text and images, and also the connection with, of course, the bodies. It's also something which is not reducible to vision, and even not reducible to this connection between the textual and the visual. But maybe to add something I didn't mention because of the time, this iconology, that is this connection between the text and the image, is basically present in the frontispiece of Disertante, for example. It's a visual translation of the philosophy of Hobbes' philosophical treatise. So this connection is also present there. It's also another connection between the body as a political body and the text as the philosophical philosophical understanding, philosophical thesis, and the visuality of this political body as engraved by Abraham Boss. So it's something which has to be understood deeply in order to fully grasp what is at stake with political iconography. I hope to be clear. Miguel, it may be a little bit complicated to translate, but try to do it briefly and simply. Okay. Pero Mariana ha comprendido, pero bueno, para todos. Ya hay 3 puntos que resumo, no traduzco directo, pero lo que le ha interesado era justamente es que en el primer libro no sé si en el primer, uno de los libros de Mitchell, que ha salido en Iconografía en 1986, trataba justamente de estas iconografías, pero no tenía ninguna de las imágenes. Entonces hay una extraña relación, y que tuvo le interesaba mucho, porque cómo hablar de las imágenes sin ver las fotografías. Entonces, lo que hablaba justamente de la relación entre lo textual y lo visual. Y por ejemplo, en las últimas fotografías, en el hecho de los chalecos amarillos, esto es lo que se ve, se contextualiza, porque hay una parte de texto, una parte de la imagen, que esas imágenes que vienen de diferentes dispositivos, como una cámara fotográfica, de un teléfono, o de otro modo de reproducir una imagen. Y por supuesto, como de la pregunta de Mariana, que había el cuerpo, o sea, que el cuerpo es parte justamente de toda de ese conjunto amplio de formas de ver esta cultura visual. Y había algo que estaba interesante, era, bueno, justamente, y que tenía la relación con el Leviatán, donde ahí vemos el cuerpo ahí está presente. No sé si he traducido correctamente, Mariana, pero en grandes puntos, si puedes completar, sería bien. No, bien, está bien, Miguel, perfecto. Tenemos una pregunta acá en el chat. We have a question here in the chat box from Daniela Raxi. She says, hello, Max and Miguel. Thank you for this interesting conference. This is the question for Max. What is, in your opinion, the importance and the role of the media outlets
play within this discussion? Lo que Daniela está preguntando es cuál es la importancia y el rol que tienen los medios en esta discusión. I don't know if you understand the question, Max. Yeah. Thank you, Alejandro. I've seen the question on the chat, and it's a very important one. Even if I'm a little bit catastrophic by the answer to give, no, seriously, the best answer I can give is based on the example I choose. Let's go back to Delors' reenactment and the situation of the miners' strike of 1984. Delors himself, that's the reason why I choose to quote him and to select this small quotation. He said, for years I had this idea to reenact this confrontation that I had witnessed as a young person on TV, was striking miners being chased up a hill, etc., etc., etc. So it's a personal memory mediatized by television, and it's very important in the Delors, from Delors' point of view, because what the public broadcasting channel, the BBC, the framing of this event at that time was completely in favor of the Thatcherist understanding of what happened. That is, it was against the miners, not with any kind of sympathy. It was a riot which began because of the miners and not because of the police. So it's a first way to understand the role of media and the importance of media. That is, Delors wanted to reenact something which has been badly framed by television at that time, and he wanted to give a different way of visualizing what happened. On the other hand, there is once again the final slide and the yellow vests. They choose to produce their own pictures of themselves because what happened since the beginning of this movement. The yellow vests have been framed as rioters, stupid people, people uninterested by ecology, because their only problem was to strike against a governmental politics, which was for the rising the price of energy, of oil and gasoline. Sorry. So they have been framed as the bad crowd. It was like a crowd from the 19th century. These people are striking for stupid things. They're just too stupid to truly understand governmental politics, what is democracy, and they are even dangerous because they are not producing a democratic movement, and so on. And so they just decided to take their own pictures because the main medias, televisions, gave a bad, distorted, sorry, I had to think about the right word in English. The media produced a distorted picture of the movement at the beginning. And so it's also a media struggle because they had to express themselves, and they find this way very, for me, it's a marvelous way to express themselves. They choose to write words on their backs and then to take their own pictures and to publish their pictures, not in a book first for a general audience, but first for themselves in demonstrations, in
small stickers, small leaflets, small newspapers with just 2 or 3 pages, but reproducing these pictures for themselves in order to nurture the movement, to give a way of representing and taking conscious of the movement in its process of creation. So it's also a very different. Basically it's the same struggle. Della, on the one hand, wanted to produce. He knew that the pictures produced at the time were distorted, and he wanted to use art to fight against this media representation. On the other hand, the Yellow Vest have been confronting to the same distortions of who they are, what they are, and it's also this media struggle they made in order to appear differently, like they wanted to appear. So that's the. Sorry for this long answer, but that's how I can. But of course, the notion of media would have to be reopened, probably, because it's also the question of the engraving as a media. So it's also the media chosen by Hobbes himself in order to give this illustration of his thinking, but with a contemporary understanding of media, and also maybe just the before after the internet, the 1980s with Della, and then 2020 with the Yellow Vest. It's also that background, mediatic background, and the way it allowed the Yellow Vest to represent themselves, because it's always this problem of representation, is how to appear without distortion. And thank you to Daniela for her comment. Si personne n'a des questions, je peux poser une question? Tu peux, Miguel. Ah, pardon, je parlais en français. en français. Perdón. Donc, pasaste you showed the iconography of Abraham. Could you please to explain a little more about this? Because there are the body, and the body with you said that's the paradise. But could you explain a little more about that? It's a very strange way of representing the community. Basically, it's the paradise. So of course, it's also the question of is the state as institution something like a paradise, and is the state rooted in his imagination? Hobbes himself did not give any answer about that. It's still a struggle for art historian to understand the cultural references of the Leviathan from this point of view, because there is no. I have a personal thesis about that, because Abraham Boss, his first name is Abraham, and as an artist, he's one of the main engravers of the 17th century, and has been trained as an artist, and he mustn't have known something about his way of representing Abraham as a patriarch, as a religious figure. So there is also, and I'm not the only one to ask this question, which is maybe it's not only Hobbes who gave the idea of the visual translation of his political thinking, but Abraham Boss is the artist, so he has the visual background in order to choose
the right motives, the right way of representing, of constructing. Probably it's a collective. It's a collective endeavor. It's a collective project between an artist. It's also I know, Miguel, you like research and creation together. So maybe it's an early project of research and creation mixed from the 17th century. To go back to this motive, it's a French art historian who is also very involved in the Chiapas movement in Mexico. No, he's not a medievist art historian anymore, but he made the best work on this motive. That is how this great body of Abraham has been the main cultural representation, not only of paradise, but also of unity. That is the way of producing a unity of people, which is still the problem of Hobbes, because unity is his problem in the 17th century. And if you remember the quotation by David Batchelor, and the way he connects Margaret Thatcher with the Leviathan, it's also the question of unity at that moment. To fully answer your question, Miguel, I would need other depictions, representations of this figure. Here it's a very small one, with about 15, 20 figures gathered in the bosom. So some pictures. It's also an interesting way of understanding pictures. You have to count. We could do the exercise together. How many people are inscribed inside the body of the Leviathan? It's about 200. Here, about 20 people in this kind of representation of Abraham's bosom. There is one completely terrific with about 44. It's a huge page with just the head of Abraham, and the rest of the page it's completely made of heads. It's also a way of experimenting this idea of unity. As far as illustrators during these 3 centuries have been allowed to give their personal interpretations of this great body and the way these small bodies can be articulated to it. So as far as I can remember, the art historian named Jérôme Bachet, I mentioned earlier, discovered more than 300 examples in the whole European area, the whole Christianity of that time. And there is never one image similar to the former. It's always the same thing, always different. So it's also a way to answer your question. That is, I tried to show with James Sensor a certain way to give reinterpretations, a way of visualizing differently something which is connected with classical representation vision. And it's the same problem during the Middle Age. That is, during these 3 centuries, from the 11th century to the 14th century, 300 pictures, and there's no always different, always reinterpreting the way to produce this unity between the small bodies and the huge one. Thank you, Maxime. Cleo. Sí, yo, profesor. Sí, teniendo en cuenta un poco lo que desarrollaste de esta cuestión de la recreación de la historia en las prácticas culturales. Je peux traduire en question. Donc, elle commence à dire, en fait, par rapport à la reconstruction, les reenactment,
que tu as mis de l'histoire. La pregunta es un poco si podés desarrollar cuál es el rol de la memoria de las imágenes en su performatividad. Attends, oui. Quel est le rôle des images dans la performativité ou dans sa performativité? Y si podés vincular el aporte de los estudios visuales con la tradición de Abby Warhol y de Didi Huberman sobre la memoria de las imágenes y la pathosformen. Et voilà, il te demande si c'est possible de faire une relation entre ce qui est entre Didi Hoffmann, Abby Warhol, avec los estudios visuales, dijiste, o la cultura visual? Cultura. Estudios visuales. Les études visuelles. Voilà. Si on peut avoir une relation par rapport à la mémoire des images. Sinon, je dois le revoir. Merci, Miguel. C'est clair. I will try to give a short answer to this huge question. Yeah, one of the, how can I say that? One of the most complicated, most important problem in contemporary visual culture studies is precisely this articulation between the unconscious memory of images, which is, according to me, and just to summarize my point, but it's much more complicated than this. This unconscious memory of images, it's the German tradition, it's the German way of Abby Warhol, it's the German connection, to say it like this. On the other hand, visual culture, with the specific understanding of culture I try to take for this intervention today, it's mostly British, American, but also with this high importance of British cultural studies, Birmingham. That's the reason why I spend so much time in England and not in the United States. That's also something to point out. And this idea of culture is mostly, but it's also much more complicated than this, but it's, according to me, mostly inscribed in conscious memory. That is, visual practices, there is understanding of the reenactment is not turned toward a kind of unconscious memory. He knows that all these miners, these former miners, have this memory, that they have been traumatized, that one of the most striking interviews included in this book, the English Civil War Part 2, it's an interview of a former policeman who has a son of a miner of Yorkshire. That is, as a policeman, at that certain moment, he had the choice of being a miner or to be part of the police in Yorkshire. And he chose to be a policeman, and so he had to fight against his former friends. I think is a good summary of this. That is, it's turned toward a conscious memory. But who wants to remember these pictures and what happened? That's also part of his artistic process. He said, this memory in London is no longer existent. Nobody remembers about the 1980s and what happened during the miners' strike. But if you go in Yorkshire, north of England, where the coal pits have been destroyed by Thatcherism, but also the steel industry, but also the dockers, all these traditional parts of the English working class. All these people remember what happened at that time, and they still have this memory. But
they lost their war against Thatcherism, but they still have this memory. So maybe you get what I would like to say, because it's very complicated to formulate. When you go back with this, just with an iconological point of view, on the one hand, there is this repressed memory that is, it's also apparent, blatant, maybe even in the last slide I showed, that is, I don't know the publisher of the book, but I know people from this collective named Plan d'Eau. I can tell you that they didn't know the Leviathan of Thomas Hobbes. When they choose this way of representing, they had no idea of the connection they made with the Leviathan. That is the unconscious, maybe in what I showed in the picture I choose. But on the other hand, and that's also linked with a history of ideas between the German area and the British cultural studies, part of the connections I try to make, but discreetly, so to speak. On the other hand, the memory is understood as conscious. That is, some people know, workers know, the sons and the daughters of the workers, of the former miners, they know what happened, and that's present to themselves. So the struggle of images is also part of this, and one of the most exciting aspects of contemporary political iconography is this: what is conscious, what is unconscious? The yellow vest, not the last one, but the slide before the last one, with the demonstration of the yellow vest in Rouen, with this quotation on the banner, "We are leaving to cut the heads of the king." It's a quotation by William Shakespeare. So it's also a way of going back in history, and of course the question remains: is it conscious, unconscious? How does it work in the way politics shows itself at that moment? I think it's one of the most exciting aspects of this political iconography, because it also defines the situation you have to construct as a teacher, or even as a researcher in visual culture. Is you are conscious of certain things and unconscious of other things, and how to use this understanding when you are confronted to the conscious and unconscious aspects of the production of images in these political movements. But I like just to close this long answer. It's not personally. It's not Didier Verman is very famous in France. Is very important. It's not my favorite understanding of political iconology and political iconography. Because of that, because it mostly draws on this unconscious way of producing a story of the life of political images. But on the other hand, I know that this unconscious is active and present, and the cover of the book, the last slide, is the proof of that. Of course, that is the very moment when we are confronted really, truly to this to this conclusion, that is, people produced a Leviathan without knowing the Leviathan, and they produced a Leviathan without head, and that's their
translation of the political body as they understood themselves, but it's unconscious. Okay, thank you. No sé si hay otras preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? I'm also afraid it's 5 p.m. And that I will have to leave very soon. But if you want to ask a last small question, I would be delighted to si give alguien a short tiene answer. una pregunta más, porque Maxime debe retirarse, tiene otro rendezvous. Lo liberamos, si les Le parece. agradecemos mucho. Muchas gracias, Maxime. Gracias, Maxime. Salud. Maxime. Entonces, vamos a invitar para el próximo encuentro, que va a ser el 8 de octubre, dentro de 15 días, que va a estar la doctora Marta Cabrera, que ella es directora de la maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana de Colombia, y nos va a estar presentando, ya les digo ahí, pero ya les he mandado también un poco el programa. Quienes no hayan recibido, por favor, escríbanos al mail del seminario para que les volvamos a enviar todo el material, ya que hay personas que se conectaron recién y que no se habían inscrito. Bueno, Marta Cabrera nos va a estar presentando Galería de Espejos, las visualidades cambiantes del conflicto colombiano. Así que les esperamos a las 10 horas Argentina. Y no sé, Diego, Miguel, si en Francia sigue siendo en octubre el mismo horario a las 3 p.m. Todavía no tengo idea, así que no sé. Bueno, sí, es el mismo horario. Hasta el 30 de octubre es el mismo horario. Las 3 primeras sesiones son a las 3 de la tarde en Francia y las 2 últimas cambian el horario. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a quienes ya saben, el mail del seminario está disponible para todas las preguntas, consultas. También a partir de la lista definitiva de inscriptos se va a habilitar el aula virtual de la UNNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, para quienes quieran seguir los ejercicios y realizar el trabajo final hacia el final de los 5 módulos. Así que les agradecemos especialmente haber estado en esta primera jornada, y en particular a Miguel por todo el gran trabajo que hizo, y a Maxime, por supuesto, por haber aceptado estar en este encuentro y abrir este segundo seminario y cuartas jornadas. Gracias. Yo lo único, agradezco nuevamente a Maxime por esta posibilidad de compartir con ustedes, y muchas gracias. Continúo a agradecer a Cleo y a Mariana estos vínculos que seguimos estableciendo, que esperemos continuar así. Bueno, un saludo a todos. Et seulement je dis à mes étudiants, merci beaucoup, et on se verra la semaine prochaine. Merci Maxime. Gracias to all of you. Many thanks for your questions and your attention. And hope to continue the conversation very soon. Thank you. Bye. Chao. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hay que dejar de grabar, Cheche.